twagala okusaasira banna bizinensi abakoseddwa bambi abakedde ebintu byo kyannaku maaso okugoberera bizinesi bwetyo bwegenzi tukitegera bulungi nnyo bangi baleka ensimbi mu bizinesi ezo olw'ensonga nti bagala kutambula na ssente so bw'aba nnyuse ensimbi zazirekawo mu kadrowa ate abasinga balina ku seefu ez'amaanyi bo baba bafunye omukisa abatalina seefu ensimbi zijja emaali yo nejja kapito najja ebyuma byo ne bijja bw'obanga obaddemu ne laputopu bw'oba obayewalekamu essimu buli kimu ne kijja naye ng'ate ogenda okwekanga nga n'ensimbi z'olina ku akawunti zikumala kuzzaawo maali yo so twagala okusaasira bambi abantu abo abakoseddwa wiiki 2 emabega kye kimu kyabadde wano mu katale ak'Ennakawa omuliro gye guva teri amanyi alipoota tuzirinda okuva mu kitongole kya poliisi ebe ng'ate etunnyonnyola omuliro guno guva ku kyoguunoona ebizinesi z'abantu wamu ate n'amaduuka so n'abannakawa nabo ate gye buvuddeko kyabatuukako bwetoloola ebifo bingi nnyo gye buvuddeko ndowooza omwaka ogwo guwedde era twali awo ate ku Kampala Road n'okkiriramu katono ekizimbe ekyo abasinga mu kimanyi ekituulwako ate press conference za DP oba emabega wa Church House era omuliro gwakwata bizinesi mpitirivu nnyo ne zoonooneka okuva olwo tetunafuna alipoota abasinga bateebereza kyoli yaleseeko ka gaasi abasinga bateebereza kyavudde ku masannyalaze abasinga bateebereza ebintu bingi nnyo okujjako alipoota gye twakafuna gwe gonna omuliro ogwali wali ebwayise ewali bannaffe abo abakola entebe ez'enjawulo mujjukira omuliro ogwabumbujja mu kifo ekyo alipoota yajja ng'era kwekyava be bantu abali bookya wolding mu kifo ekyo ne babanga ate be baviirako omuliro ogwo gusipaakinga ne gukwata pamba n'atambula ne gugenda negukwata emifaliso ne gumala ne guba nga gwetoloola ekizimbe kyonna so twagala okusaasira abantu abakoseddwa abantu abafiiriddwako emaali yaabwe abantu abafiiriddwa bizinesi zaabwe ku lunaku luno olwokutaano ensonga lwaki ntandise ngamba nti bw'oba ofunye ebirungi ate ku lunaku luno nga bizinesi ye ekyaliwo akasimbi kakyali mu nsawo tonnafiirwa kintu kiweza bukadde 15,600 weeyise engalo mu maaso weebaze Katonda nammwe abafunye ebitali birungi nga temuli wano mu Kampala okwetoloola eggwanga tukkirize tunakuwale wamu naawe ne twagala okuzzaamu amaanyi ti olw'ensonga nti okyali mulamu Katonda alina bingi byakutegekedde Katonda yatuwa ate yatuggyako so beera mugumu tokoowa sigala ng'otambula ng'enjogera bwegamba nti bw'oba todduse tambula bw'oba tosobodde kutambula weekulule naye nga sigala nga otambula bwentu bwentandise nga bulijjo amanya Brian Alvins mugera okutuusaako program Uganda Tukole program eno tukubiriza abantu okubaako ne kye bakola tetujja kukoowa kubajjukiza leka lufuuke oluyimba olwa buli kanaku olw'ensonga nti Uganda mu ngeri yokka ey'okujja mu bwavu y'engeri gy'osobola okuba nga ate otetenkanya obulamu ne bwe kaba katono kasita oba ng'oyingiza ne bwe kaba katono kasita oba ng'oyingiza ne bwe ziba zirwawo okujja at least kasita oba ng'okimanyi nti olina g'obanja enjogera eyo ebadde nnyo mu kibuga nti bw'oba nga tolina g'obanja mu bulamu oli mu katyabaga ne bw'oba olina g'obanja ng'ensimbi zitwala ebbanga okutuukako at least olina essuubi buli w'oba n'essuubi litambuzaawo obulamu omuntu atalina ssuubi tasobola kutambuza bulamu naye buli w'obeera n'essuubi nti nagwe mmanjayo 5 omuntu oyo obunaawungera ayinza okkanteerako mu nnaku nga 2 ayinza okkampeereza essuubi eryo likusindiikiriza n'oba ng'otuuka ku binene so baako ne gw'obanja mu kibuga Kampala bwe guba mulimu boosi bw'alwawo okuwa ensimbi guma ekirungi olina essuubi nti zijja kujja ne wezitwala bbanga ki bw'oba ng'olina gwe wawola guma ekirungi olina essuubi nti essaawa yonna oyinza obbeera awo nakkubira nagamba owa enfunyeyo 10 kandikuteereko naye buli w'obeera nga tolina g'obanja nga tolina nawe osuubira ka ssente
bannange Kampala yatabuse buli kimu kya nsimbi. Bw'otunuulira enteekateeka y'embalira omwaka 2024-2025 omusolo gwazze ku land transaction. So mwe mwenda abali mu bizinesi y'ettaka okitegeera bulungi nnyo. Omusolo kasita gujja ng'omanya ebintu bitabuse. Renti, ennyumba z'abapangisa, commercial buildings, rentals, zonna bagenda ziteekako omusolo ate ogutali mutono. Ekyo nno kitegeeza nti ensi we tulaga embeera ejja kutabuka. Naawe kyokola yongeramu amaanyi, yongeramu obuyiiya, yongeramu kubanga bwe mulimu ogwo bwe gumala ne gukuyita mu mikono Kampala ate ayokya. Naye nga bwetyo bwe tutandise mu tuntu y'olunaku olwaleero, essaawa yaffe esookera ddala tutunuulira ebiba bifa mu ggwanga osobole okuba nga ate weekuumira mu kumanya. Twayingidde sizoni ey'enkuba, abalimi ate kyemmanyi muli basanyufu nnyo. Nina ekitundu kye nawuliddeko weeks 2 ng'enkuba etonnya nga tekya. Buuliriza, weeks 2 ng'enkuba etonnya nga tekya. Abalimi bakeera kusiga enkuba yo nejja neefukirira. So tuli mu sizoni ey'enkuba, abalimi mumanyi ekyokukola, abatunzi b'engoye nammwe mumanyi ekyokukola. Esizoni ng'eno ng'ezze bijjampa ebyo bigule osobole okutegeera. Bannaffe abali mu bizinesi y'okusaabaza abantu, aba boda sizoni bwe bayankuba, bannange mugule ku bibokisi. Mugule ku bibokisi, tetujja kowa kubajjukiza bokisi ya nusu 5. Tebagiseera teweza 10. Ensonga lwaki bagiguza 10 olw'ensonga nti ogidde mu kaseera ng'etonnya, kubo liseerera ojja obuuza bokisi. Gigule ng'omusana gyeguli, kati nga kati omusana gyeguli. Genda ate ku dduuka ogule bokisi ya nusu 5. Gisale giteekeko ebbali n'ebbali. Omuntu asobole okutuula ate ku booda yasobola okutuuka obulungi nga taddugadde. Musaabaza abantu ba ofiisi, musaabaza abantu ab'ebitongole, musaabaza abantu abambala sokisi enjeru, musaabaza abantu abambala engatta enjeru. Eno nno mpitiddeyo buyitizi, kalowoozo ka lunaku, genda ogule bokisi. Bw'oba tosobodde funa akadeeya. N'akadeeya tebakaseera. Kagule ka 5 kabuzeemu, kateeke ebbali n'ebbali. Ko ne bwe katoba tekayulika. Oba okitegeera. Genda ofune matiri, waliwo bimatiri ebirala ebyo etali bokisi naye nga biringa bya rubber, babitunda mu bamakanika. Genda okigula kiteekeko ku booda. Ne bwe guba gwase tekirina mutawaana. Naye ababooda muyitiriza nnyo okutusaabaza nga twambala engatta enjeru n'otuuka nga mu butuufu weetaagoddemu ojoze. Sokisi njeru n'otuuka nga weetaagoddemu ogule sokisi empya. Ndabika abasajja nga agula sokisi kubanga wa booda. So gezaako okulaba nga olongoosa omulimu gw'okolerako. Ensimbi si nnyingi nnyo, gulongoose abantu basobole okutuula batuuke bulungi nnyo kubanga sizoni gye tuyingidde ate yankuba. Kabadde kalowoozo akalunaku. Naye naffe wano ku Smart 24 olunaku olw'eggulo wiiki eri tulina ebintu bingi nnyo bye tubadde tubategeeza okuyita mu mawulire, era nga tukitegeera bulungi nnyo nti emboozi ezisinga nga bwe ntera obbagamba zibatuukako nga tetunnaba ate na kujja ku mpewo olumu nga tuvudde ne ku mpewo. Yensonga lwaki tukkubiriza obe nga ogoberera emikutu gyaffe gye mugatta abantu osobole okuba nga ate weekuumira ate mu kumanya. Ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga mu disitulikiti ez'enjawulo. Waliwo okuziika okumu okwabaddeko mu kitundu ekimu. Right Honorable Speaker akubiriza olukiiko olw'11 Right Honorable Anet Among yabaddeko mu kitundu ekimu n'ekibiina ekya Nuupu. Ebigambo byawanyisiganyiza mu bukulembeze. Kyemmanyi obutambi obwo mwabulabye, y'embeera eyo ate gye tutambuliramu mu Uganda. Obufere nabwo bufuuse obufere mu kibuga wano Kampala wakati. Oli akkubira essimu n'agamba nyigamu embeera eyo mugitegeera bulungi nnyo, abantu bakaaba, ensimbi bazibajjeeko. Nange gye buvuddeko awo kalayini kange ake MTN mba ninako akasente kange akatonotono, ngenda okulaba messages ng'eŋŋamba nti waliwo ali mu kujja ssente ku ssimu yo. Nadduka nno misinde mu ddakiika entono ennyo, ngenda ne nziggyako nga ŋŋamba ani oyo agezaako okuggyako ekyebiri kyange. Ne nziruka emisinde ne nkiggyako. Yembeera Kampala mweri. Emboozi muziraba ku mikutu gye mugatta abantu. Abaali abazibe kyazuusa abamu si bazibe, tiagezaako naye kuyiiya bulamu, bamusondedde ssente nti atalabika simu. Kwegamba ye Kampala buli omu ayiiya mu ngeri emu oba
endala. Naffe muzimu ku mboozi twakutegekedde Ministry y'ebyensimbi jjukira nti eri mu kuteekerateekera eggwanga esobole okulaba ng'ate embalirira y'omwaka 2024-2025 etuusibwa mu ggwanga. Naye ekyategerekese ti abantu bangi nnyo tebannaba kutegeera bulungi omugaso gw'embalirira y'omwaka naddala bannaffe bamuzibe n'abatawulira. Awo nno minisitule eno we yaviiriddeyo n'etongoza akatabo k'abamuzibe okusobola okubannyonnyola naddala bajeti y'omwaka ebyensimbi 2023-2024 gye tukubye emabega basobole okutegeerera ddala bamuzibe bano baba tebalaba naye babakoledde akatabo nga bayina engeri gye batambuza ate emikono gyabwe bayina engeri gye batasobola okutambuzaamu engalo nga bayina engeri gye basoma gye basobola okutegeera. Akatabo kano katongozeddwa twasobodde okwogerako ne omu ku bamuzibe abava mu kitongole ekimu aba Ministry of Finance ne tutegeerera ddala lwaki bavuddeyo n'enteekateeka eno era kino kyakuyamba ki okulaba nga buli munnayuganda talekebwa mabega. Kansooke nkusigire ku kifaananyi nkuwone ku maloboozi ebyabaddeyo nkomewo tweyongereyo. Indi ne baddeefu so kati nga tukolaganira wamu n'aba UNICEF n'aba Uganda Debt Network n'aba Uganda Association for the Blind ne Uganda Association for the Deaf twasobodde okukolayo engeri gye tusobola okutuukirira n'okunnyonnyola bajeti yaffe ku bantu abo ababadde baliko obulemu. Tubadde bannamukisa okuba nga twegatta ku Ministry ya Finance ne Uganda National Association for the Blind ne UNICEF okulaunchinga akatabo akasobozesa abantu abalina obulemu naddala abatalaba oba okuwulira okusobola okutegeera ebiri mu mbalirira y'eggwanga oba budget nga bwe babitegeera nabo nga basobola okuwaayo ebyetaago byabwe oba okuwaayo suggestions zaabwe oba ebibakwatako bye baagala okulaba mu mbalirira y'eggwanga. Akatabo kano oba ekiteeso kino kyatandika last year nga tuli mu meetings era ne Ministry eya Finance ne bibiina ebirala ebyannaceewa gamba nga Siatini nga Akode nga CS Bag nga ne tuleeta ekiteeso nti waliwo bannaffe abalina obulemu betuleka emabega nga tuli mu kuteesa ku bya budget oba embalirira ate nga twagala okulaba nga government bw'eba eteeseza buli muntu yenna buli munnayuganda nga tewali gwe balese emabega. Nsobola ogamba nti kize mu kaseera akatuufu era kigendereddwamu okutuukirira abantu abaliko obulemu ku maaso abadde balekebwa emabega mu kusomebwa ebintu nga bino ebikwatagana ku nsi yaabwe olwokuba nga tebasobola byesomera. Kati kino kigenda bayambako okubanga basobola okyesomera era bennyini beetegeerere ekibeera mu budget oba mu nteekateeka ya Uganda kubanga yo yennyini ebeera nnene ate yo yennyini tetunaafuna busobozi bugikyusa okuva mu format mweri okugizza mu braille naye kati kigenda kuba kibayambako okutegeera kiki kyennyini ekibeera kiri mu budget mu bumpimpi ate era nga wadde nga bumpimpi era kibayambako okufuna amagezi okumanya biki ebya byongezeddwa oba biki ebya bikendezeddwako emiwendo mu budget ya Uganda. Bantu bameka betutunuulidde ate nga kino kinaabeerawo munaakolengana ne Ministry of Finance ne mu nteekateeka endala ezijja? Eno ntandikwa y'olugendo lwaffe ne Ministry of Finance kubanga kino ekitabo kifuluma buli mwaka era buli mwaka tugenda kuba tufulumya ekitabo nga Ministry of Finance yetuwa support tugenda kuba tukifulumya ate era tutunulidde abantu ku bukadde obubiri owa Uganda w'abantu abaliko obulemu ku maaso mu Uganda tutunulidde abantu 20,000 abali mu ssomero n'abali abayitako mu masomero basobola okusoma
n'okutegeera oluzungu kubanga eno kyetutandikideko ekitabo kyetutandikideko tusoose okifulumya mu luzungu naye kyemmanyi mu biseera ebijjako awo kijja kuba kikyusibwa mu nnimi ez'enjawulo okusobola okwakomodatinga abantu ab'enjawulo. Ekitabo ekyo kijja kuyambako nnyo bannaffe abamuzibe abo basobole okuba nga ate nabo basobola okugoberera eba bigenda mu maaso mu nteekateeka y'embalirira y'eggwanga. Jjukira nti tutunuulira omwaka kati 2024-2025 tebaagala kulekebwa mabega information yonna engeri gyegenda okuba nga ate tambulamu ejja kuba ebayamba okutegeerera ate ddala ebimu ku highlights eziri oba ebitunuliddwa mwe muli transactions ez'enjawulo. Specifically tutunuulidde amafuta, omusolo gulimu kujja ku mafuta sigano ag'emmotoka naye amafuta agamanyiddwa nga kerosene gano nga gakozesebwa omuntu owa bulijjo jjajjaawo oyo muganda wo awangaalira mu kyalo eyo. Amafuta gabadde agula 1000 mwana wattu gayinza otuuka kati agula 1500 agabadde agula 1000 olw'omusolo ate ogujja. Kigambibwa nti kino kigenda kukosa naddala omuntu owa wansi wamu ne business transactions ate ez'enjawulo. Bw'otunuulira ensonga endala ate embalirira y'omwaka egenda kujja ekirala kyegenda okukosa nsiibye nkyogero lunaku olwaleero ze transaction ez'enjawulo. Transaction zino ziri nnyo naddala mu nsonga z'ebyamataka. Ebyamataka olw'ensonga nti mulimu abnormal profits. Jjukira nti emyaka gyonna egibaddewo bizinensi eno y'ebyamataka okugula n'okutunda ebadde teriimu nnyo musolo nga omuntu asobola okutunda ettaka lye obuwumbi nga 4 naye ng'ate aliramudde obuwumbi 2. Bulooka najja n'ayongeramu obuwumbi 2 n'aba ng'atwala obuwumbi 2. Ssente zino ziba nnyingi ezitaliiko musolo ate ne batunuulira ono omuntu agula sukaali kilo ey'N3,000 N4,000 ne bamuggyako omusolo. So baagala batunuulire ne ku transactions zino ez'ebyettaka omusolo nago gujja mu gwerinde. Rentals kitegeeza nti ennyumba gy'obadde opangisa $2,000 egenda fuuka ya $25,000. Awo nawo ate batunuuliddewo naye nga jjukira nti gye buvuddeko PSST okuva Ministry ya Finance yavaayo ng'aliko mu kakiiko akamu wali ku Parliament n'abategeeza nga mu butuufu bwe yali alina okusaba kwe oba ekirowoozo kye ng'agamba nti Parliament yandirese abo bokka abakoze research abategeera numbers n'abakoze research abategeera embalirira bo ne bakola allocation. Aga nti Parliament simbi esobola okukola allocation era nga kino kyaviirako n'ababaka abasinga okuvaayo ne bamuyita ajje mu kakiiko annyonnyole lwaki ayisaamu olugaayu Parliament ya Uganda. Jjukira nti ssemateeka ewa Parliament obuyinza okukola allocation of budget yokka. Awo nno ate ye ow'ebyensimbi n'avaayo n'agamba nti si kibi naye ate singa naffe mutuleka abakola research abalina numbers ne basobola okukola allocation ekyo nno ne kiba nga ate akibatabulamu. Naye nga waaliwo enteekateeka ey'okusala ensaasanya ya Parliament ebitundu 5 ku buli 100. Baga nti Parliament esaasanya nnyo ensimbi nti bantunuulidde ebitundu 5 ku buli 100 kyoyinza okuyita 50% mu ngeri y'okukendeezaako ku nsaasanya yaayo. Osanga ensimbi entonotono ezinaaba zitaasiddwa zijja genda mu service delivery. Bw'oba otunuulidde projection ey'omwaka 2024-2025 ate embalirira y'omwaka ojja kwekanga nti central government versus local government ojja kweraba nga ensimbi eziteereddwa mu central government mpitirivu okusinga kuziteereddwa mu local government. Local government kitegeeza ki nti service delivery egenda kubeera affected. Amalwaliro wamu n'ebintu ebyenjawulo bijja kubeera affected. Era nga bw'otunula central government ne local government ensimbi zino bagamba nti at least local government yandibadde ne budget allocation ennene okusinga central government. Naye ate central government esinzeeko ku local government. Kibeeraliikirira nga bagamba nti munnange nno kino kyeraliikiriza eri service delivery naddala eri omuntu wa wansi. Kiki ekinaatuukibwako, kiki ekinaasalibwako wano ku Smart 24 TV okubeera naddala nga ffe banno ddala mu nsonga za business tujja kuba tugoberera ensonga ezo era tujja kuba tuzikuleetera bulungi nnyo wamu ne figures zonna nga bwe zijja okuba nga ate zirambikibwa. Abakugu abasinga baavuddeyo ne balabula ne bagamba nti amawanga agasinga naddala okutandikira ku muntu asitula emigugu ebiseera ebisinga uniform yaabwe yebaako ennamba zaabwe ne tax number ez'enjawulo. Ng'oli alina tax number nga wadde asitula omugugu
era asasula omusolo. Abakugu ne baga nti singa gavumenti eyina ebifo ebimu byetatunulidde kujjamu musolo naye nga temulimu omusolo, ne baga nti n'ab'emigugu abwe osobola okukkirira wansi n'obasomesa ate engeri ki gye basobola okusasula omusolo nga ne uniform ze bambala balina ate tax numbers. Abalala Abannayuganda ne baga nti ekyo kya bulabe nnyo olw'ensonga nti bw'onaatwala okujja omusolo kuba emigugu ojja kuleetera obuzibu. Bajja kugamba ffe abanaku omugugu ngusitulira 2,000 ate oyagala onzigyeko omusolo, kwegamba buli omu buli kiwayi kigezaako okuwa amagezi. Ba great thinkers abasuubira nti omusolo guyinza okuva mu bifo ebimu bawayo amagezi, ate omusolo gye gusuubirwa nabo baga nti temujja eno. Abasuubuzi bagamba n'ebya IFRIS byatulema okutegeera. IFRIS baguyita musolo, URA ga bannange IFRIS si musolo, nkola oba system gy'olina okuyitamu. Eya empire receipt yange baga afe tetubitegeera, twakizudde tukola double taxation. URA ga nti bannayo si double taxation, kwegamba kyekiri wansi eyo. Byebyo nno ebitambula ate mu ggwanga. Kale katuwumulemu mu kitundu ekisooka eddakiika ziri 25 ezakayita ku ssaawa 7 tugenda kumona ekitundu ekyokubiri naye tuwerabira otugoberera ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu ku Facebook kwetuli, Instagram kwetuli, X gye tuli, tuka misinde tuwe subscription tugoberere, beera nga weekuumira mu kumanya ng'ogoberera emikutu egya Smart 24 TV naddala ffe bano ddala mu nsonga za business. Katuwumulemu tukomona ekitundu ekyokubiri, tovaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. Mom vs. Wife is a cooking competition where we provide the food and the recipes and they get to cook. Guess the holy judges. Man who binds the two of them. A son to a man, a husband to a wife. Definitely, I'm going to win. Are you sure? I try to balance because I don't have issues after this show. So. Nzikirizibwa okugamba nti byonna bimpomedde ng'osoose kubirya ate ng'olidde ku alaali onaba wanguti. Mom vs. Wife. Rachel Rich. The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Osmosis. I know you want money, but I'm also broke. Ah, no. Money is not an object. These days, Mama sorts me out anytime. In fact, my sister, let me also sort you out. Really? I've just sent you instructions on how to get a loan on Momo. I'm here for you. Can I borrow some chips?
When you need a loan, you've got MTN Momo. Wesotinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Smart 24, driving business. Wesokera ddala nga tukyatunuulira ate ebifa mu ggwanga nga weekuumira mu kumanya waliwo emboozi ebadde etambula era nga ku mikutu gye mugatta bantu olunaku Speaker wa Parliament yavaayo n'agyogerako ng'aga nti obuli bw'enguzi buno mu Industrial Park ayinamu ekyapa ng'aga buno obuli bw'enguzi si bulabanga tulabyeko era emboozi eyo twagikolako ne tubalaga abantu abasobola ovaayo nga baga nti ne tugenda ne tukola agency mu Ministry ya Lands ne tugula ettaka bwe twamala okugula ettaka ne batuwa ekyapa era buli kimu tukina mu mateeka naye ate UIA Uganda Investment Authority evaayo ega nti ettaka limuliriko lya bwereere lya bamusigansimbi lya bwereere temuyina lukusa lugula ttaka lino Lands egamba twabawa ebyapa abantu basobeddwa abantu bagamba ntwagula ettaka lyaffe mu bulambulukufu bino byonna nga bigenda mu maaso ate gavumenti awe yaviiriddeyo negamba kakati tugenda kusazaamu ebyapa byonna ebiri mu Namanve Industrial Park Mukono ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini omwaka 2024 kino kyazza oluvannyuma olw'enkaayana agula agamba nagula mateeka ekyapa nkiina nakijja mu Lands UIA Uganda Investment Authority agamba nedda ettaka lya bwereere tugenda ddiwa bamusigansimbi kati obuzibu ne buba nga buli awo naye twasobodde okutambulako ne minisita akulira bamusigansimbi Evelyn Anite ne twogerako naye ne twogerako ne Robert Mukiza akulira UIA ku nsonga eno nangeri ki gye bagenda okuba nga bateekateeka okugikwatamu kankwe ku maloboozi ne ku bifaananyi biki ebyabaddeeyo. It's a lot of land. Over 300 acres. So we are here every day. I come here, please, land is for free. I even go on the TV, land is for free, investors come and apply. And then there's somebody who is just capitalizing on selling. If it is with people in Uganda Investment Authority, of course they will have to be taken to the zero. If it is them and the land board, Mukono land board, they will be arrested. But for me, my job is to say it clearly that the land here is for free. And if you're in a wetland, the directive is we must not allow people to have industries in the wetland. And those who have already built, yes, they have built. Then we have to find a way of creating big channels. And that's why I'm working with the contractors to ensure that we have channels. And I'm going to have a meeting here on the 12th of this month with all the investors, with all the Nakalema, with the Brigadier Soke and the Brigadier from State House in charge of land. I want them to all come here so that we can arrest. If it is their job to arrest, then they arrest, they pick them there and then. Kiza will be invited. In fact, I want Joseph to come there in that meeting so that he can testify. Because Joseph says, me, I didn't commit a crime. It is the same government that sold to me the titles, gave me the title. So we need to know who in government actually committed that omission. We need those illegal titles to be cancelled. So how they got those illegal titles, that's really not our issue. Our issue was cancel those titles and we ensure we give, for example, the contractor the right of way to put the road, put the drainage. You know, Namanve is very near Lake Victoria. Some of these buildings that have this construction that has been put in the green space is stopping the flood, the water from going to the lake. So we need that drainage channel. So for us, it's very critical that we cancel these titles to ensure that the contractor has a clear right of way.
to develop the infrastructure in the parks. Byebyo nno ebiri erudde yo ebyapa bigenda kusazibwamu kiki ekiddako ndowooza abagula bakuddukira mu kkooti bateekeyo ministry ya lands mu kkooti oba oliawo naye nga bawudde minisita bw'ategeezezza ajja kufuna kanona kalema akulya State House Investors Protection Unit afune ekitongole kya CID afune ekya lands afune abagula afune UIA ne bamusiga nsimbi batuule mu nsonga eyo bazuulire ddala ani agaba ebyapa ebyo mu buufu bwe bumu minisita y'omu Evelyn Anite yasobodde okukyalirako omu ku bamusiga nsimbi abajja mu Uganda nga bwe kyogebwa nti bamusiga nsimbi bajja wano ne batabaako ne kye bakola ono yajja ne batandikawo ekkolero wano mu Uganda era nga Uganda wetwogerera yatandise okufulumya ttayiro zaayo teweetaaga genda mu Italy teweetaaga genda South Africa teweetaaga genda mawanga ag'enjawulo gye tubadde tujja ttayiro ate ku bbeeyi wano mu Uganda twalasa okufulumya ttayiro era nga minisita Evelyn Anite yawubyeko olubi lw'ekigere n'omukulu Maurice Rwakakamba ngo ne ssentebe wa UIA ne balambula ekkolero lino wamu n'okutegeeza nti kati abazimba ebbeeyi egenda kubeera wansi teweetaaga kujja ate ttayiro zino Bulaaya wabula wano wennyini mu Uganda osobola okuba nga ozifuna kankwe ku maloboozi nkwene ku bifaananyi embeera eno yabadde etya na biki bye baayogedde. And we're not just talking about any product, we're talking about a product that we started from scratch as a country, manufacturing of tiles, which we were importing out of Uganda. Largely, all our tiles were imported, and I'm very excited for me because we started with one tile factory in this country. And today we are talking about 3 different tile factories. But what's the exciting story about modern tiles is that we started this manufacturing of the modern tiles during the COVID period, and within 6 months the factory was up, and today we're talking about a market share of 58%. 58% of the market share. That means that many more Ugandans are actually buying these modern tiles and tiles made out of Uganda. And what is exciting is that the raw materials for making 90% of the raw materials are found here. So that means that we are speaking the language of doing value addition on our God-given natural resources. We're talking about stones, we're talking about clay, and they collect all of it here within our country. And now we are seeing these wonderful products that are behind me. And so we are here to tell Ugandans that from the factory we have now come to the industrial area. Please buy Uganda, build Uganda, because it's very costly and the product goes as low as 25,000. As in, it's even lower than the cost of cement. I know that we are coming out of a generation where from mud to now having cement in the houses to having tiles. So anybody would be like, the cost is too expensive, I can't afford it, but I just want to tell you, this is affordable and this is here in Uganda. And like I said, as the Minister of Investment, my job is not just to attract you in our market. We attracted this investor all the way from UAE, but we've been donating a lot of our money in terms of importation of tiles in the country. And that was costing us a lot of money because we have to collect money. You know, we do our transactions in shillings. And so every time Ugandan traders wanted to buy tiles because they did not have good quality, what you call premium tiles in the country, they have had to convert their shillings into dollars so as to be able to go out to China, to Italy, mention the country, to be able to import these tiles, or to India. But now we have saved that money. We're going to invest it here within Uganda, and it means job creation. It means increase in taxes. So he's going to be paying more taxes to our government, and he's going to be creating more jobs. And then we Ugandans are going to have a premium product accessible for us here in Uganda. Tiles teziva Italy, teziva Spain, kati tiles ziva Buwukwe. Ziva Buwukwe, abana Uganda kati bali ku tiles. Bava ku cementi kati bagenze ku tiles. Teziva Italy. Ekirala zino tiles eziba zimbere Buwukwe tuze exportinga Tanzania, zigenda Kenya, zigenda Democratic Republic of Congo, zigenda South Sudan. So kakati ndowooza mu East Africa community yonna
tiles ennungi nnyo ziva mu Uganda. Tile bwe eva Spain oba eva Italy, eyo tile ya bei nnyo mitwalo nga 2 square meter oba mitwalo 15. Kakati kyolaba wano bakugamba nti tile zeewane ziva mu Uganda square meter 2 ziri ku mitwalo 2.5. So kakati abantu fena bana Uganda mpola tusobola kuzimba mayumba n'amayumba ku lwa tiles zeewano mu Uganda. Let me thank the government of Uganda, and it's a very welcoming day for us that we are here. First of the kind showroom opened in Uganda, first ever in fact, such a state-of-the-art showroom. We started our manufacturing during COVID times, and actually the President of Uganda inaugurated our plant in 2022 October. And since then it's been a very exciting journey for us that overall we reached at this level. And we covered almost 50% market share. And today we have brought in investment more than $30 million in this project, and created direct and indirect jobs of 3,000 local Ugandans. And we buy almost 90% of raw material within Uganda, and we become the major substitute for the importation of tile. Kale. Zezono ensonga Uganda yatandise okulaba ng'ekola tayiro ezaayo, era minisita n'asaba Bannayuganda basobole okuwagira kampuni ezo. Bwe tweyongerayo akulira State House Investors Protection Unit Kano Edith Nakalema asobodde okusisinkana aba National Chamber of Commerce okulaba nga bongera enkolagana ennungi esobozesebwa musiga nsimbi okuba nga beeyagalira ate mu ggwanga. Twabaddeyo era katukuwe ku maloboozi. You are international on ensuring that our indigenous entrepreneurs and investors take advantage of business opportunities locally, regionally, and internationally. In response to the cries of domestic and foreign investors, His Excellency the President established the State House Investors Protection Unit, abbreviated as SHIPU, to work with stakeholders to address the constraints to wealth creation. SHIPU exists to coordinate with the relevant ministries, departments, and agencies to ensure that the investment landscape is favorable for all investors, again domestic and foreign, regardless of whether they are small, medium, big, Uganda. So all the issues that we have discussed today, please ensure that you bring them up once properly, and then propose, give your proposals. We shall coordinate with the agencies that are responsible for that until it goes through the right ministries to cabinet level for policy formulation. Perception in our communities that when you refer to investors, they think the only foreigners. No. Actually, local investors should be number one. Our local investors should be number one. So when I had a chat with Afande, was that she tells us what this portal stands for and how it supports not only foreigners. I want this to be very clear, I repeat this. It's not only for foreigners, it's for investors. I, for one, would say Uganda investors. After all, charity begins at home. Yeah. So therefore, your being here, my dear colleagues, is to learn how we can work with this office in supporting our people out there. You are the representatives of the business community in your respective areas. So what you take from here, you pass it on to your members. Because sometimes they don't know, and you also don't want to give uruko, so you must give information that is well researched, information that you can defend, and from the source itself. So that's why you are here, members. So we are happy to be here, and I really urge my colleagues to share their views on how we can improve the investment sector in our country. Yes. There's no country that can grow
without foreign investment. We must know that. But let's grow ours as well. When we say that we're protecting investment, don't think it's just a foreign, even ourselves. Even ourselves as the local investors, we are also corrupt. We also have, problems. And don't be shy to mention those who are frustrating any investor, be it local, be it foreign. Please come out and say it, and it will go where it's supposed to go. I've been emphasizing business hygiene. Business hygiene. You cannot actually survive unless you are in a healthy body. We must survive in a disciplined environment. And that's precisely why her office was created. On PDM, Madam, I thought that at least every sub-county, if there was intentionally create a store, a warehouse of some sort, where these people can bulk their stuff, and at least wait for a rainy day when they can do away with what? With their thing. In this government, there is what you call a warehouse authority. You have abandoned it. It is supposed to do so many good things, but nobody cares about what? So under which ministry? Under trade. Our investors try to think of our poor Karamo Jones. They want to buy land at a cheaper price. And they say, we want more than 200 acres. Imagine that, 200 acres, where do we keep for our grazing, our cows, and our grandchildren? Because this is what I always telling my people, that please, try to put something that you are giving to an investor for some years, at least, so that tomorrow when our grandchildren come, they will get and say, this is what our grandfathers left for us. And this is what we are trying to do. So I need you people in Uganda to come and invest in Moroto. But there are so many hotels. So brothers, come and do investment. Like the amount of Masindi, who was talking about maize. There is need of maize there. To Kenya, you can take it to Kenya and we sell it. We know our revenue authority doesn't tax the food from there. They said if you are taking the food, unless you are taking sugar, you are taking timber, you are taking beer, you are taking mattresses, that's why they can tax you, Kenya can tax you. But food, they allow us to take to Kenya. But with Uganda, they don't tax you anything, because for them, if you can be caught in Kenya, if you can go through Kenya, that's not our problem. But only this is what I'm counting to you, don't take those ones. Food, fresh foods, what you can take to Kenya. So brothers, please, welcome to Karamoja. Abantu abasinga nga bagezaako okunyonyola engeri gye balina ettaka beetaaga okulaba ng'ate abalundirako n'okulima, naye ate ebitundu ebisinga bwe batuuka okubawa ensimbi babawa ssente ntono, ekintu kye bagamba nti si kirungi. Kale nga tuwumbawumba, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasinkanye abalimi abawangalira mu bitundu ebya Gomba ne Ssembabule. Bano yali abasinkanako ko n'abawendokwa, ensigo, ente wamu n'ebintu eby'enjawulo. Yazze okukola follow-up alabe we batuuse asobole okulaba engeri gy'abongerayo mu ngeri y'okugaggawala basobole okuva mu bwavu. Twatambudde naye era katukulage ebyabaddeyo. Mwanyi n'okomawo simba endala nga ziri zirabika bubi sikuwa sikwongera mwanyi. Ate ekyokubiri nze wemba muzeeyi nga nsomesezza omuntu oyo mulemerako. Wemala omulemerako nga ndaba musika nnyo nga tajja, nsobola okufuna oba omwana we oba mutabani we ne tutambula n'oyo. Oyo ne tumufiisa era be bana amaka 2012 muzeeyi yaabwe sijja kugamba nti bali bulungi, baafuna naye ebintu baabikwata bubi. Ababaji waro? N'ababaji muzeeyi kwe bali. Ababaji abo omuntu ayonoona ebintu omunyankwe bamwita omubaji, mu Luganda bamwita batya? Amwonoonye ayonoona buli kye bamuwadde takirabamu makulu. Ababaji baroho abono. Mwe bali era bw'obasanga bakugamba ffe nalwanga tetumulaba tetulina kye twafunye okuggyako wemba wendi yeekwekamu katono kubanga mba nnyina bwino amukwatako. Then amaka muzeeyi agakoze ng'olaba nti yali mu nnyumba ey'essubi kati azimbye ey'ebbaati, yali mu kasiisira mu tundubaale wadde tazimbye ya bbaati nnungi naye nga waali kale tali bubi ng'olaba atambula.
tulina amaka 1048 ago ge maka ge neekakasa nti newoba nzuukuse ku makya mbakuwa ng'ate balina kye bakoze ng'ate ng'olaba kitambula muzeeyi. Namusi Josephine okuva mu Kirasi. Kansooke n'okwebaza taata pulezidenti by'otukoledde. Nsiima nnyo, weebale nnyo taata, weebalire ddala. Nze kino kyendi ye ggwe. Nali mwavu nnyo nga siina kye mmanyi era nga n'akayumba k'ensulamu Madamu Nalwanga akamanyi. Naye kati tuuse ku mutindo olw'okuba ggwe. Ate ne kinzijira bulungi n'ente yennyini gye bampa Madamu Nalwanga njijjanjabisa bw'eba erwadde omwami Dokitono. Naye ente eyo nayo yakazaala abalongo emirundi 2. Era njagala nnyo bweba neggwako njula gitwala ne mu sikaani olw'obulungi bwekoze eki bwenkoledde. Eva amata njikama liita 13 buli lunaku. Nenzijjako gentunda ne gempaabana n'abankuŋŋaanyiza ebiweebwa ente. Ekyokubiri nina emmwanyi yiika 2. Yiika ezo 2 nzijjamu emiliyoni 2 oba 25 bwezityo buli sizoni. Buli sizoni. Ate omwaka? Omwaka nfuna emiliyoni agawera 5. Ekyokubiri nina olusuku lw'amaanyi bulungi era ntunda amatooke buli wiiki 2. Nentunda amatooke abasuubuzi bajja ewange olw'okuba tulina abantu buntu abagatunonamu abagatwala gye bagatwala. Ntegeragana nabo. Ojja mu ssente mmeka mu matooke? Mu matooke buli wiiki. Omwezi? Wiiki gye ntundiramu nfuna emitwalo 3. Nyine emmwanyi pulezidenti nkusiima okumpa emmwanyi. Wampa emiti 10 mu ntandikwa neeke kati ne zinzimba era bw'ontuukako oyinza okunneewuunya. Byennyina tebabimpa. Kati ntuuse ku yiika 10 zempezezza nga musaawa eno ndi mu kuteekateeka endala yiika 12. Emiti 10 gye wasooka okumpa mu ntandikwa nasooka n'enjijjamu ensawo 2. Ebiseera ebyo zaali ku 108 naye kati zizze zirinnya era zinnyambye nnyo. Kati season ofuna mmeka? Season ntera mbayisa wano okulw'ensonga 2. Okusooka okukakasa kubanga sinafuna budde okujja okulambula eyo naye okuva mu bujulizi nyinza kufuna ekifaananyi ekiri mu kyalo eyo. Naye ate ekyokubiri okusomesa bano ba mobilizers bange nti ebyokugenda mu lufu omuntu afudde n'ojjaawo n'otuula toli musosodooti nti ogenda kumusabira naye bakulabeko nti abadde ku lufu ne balowooza nti eyo mobilization eyo. Ekyo kirungi naye ekinayamba abantu bo kyekiri ekyokubalaga ekkubo erinabajja mu bwavu, erinabajja mu bulwadde, erinabajja mu butasoma. Kubalaga ekkubo si kubeetika, tosobola kubeetika n'obasobola. Bwe bamala okuva mu bwavu bagenda kuwagira. So you mobilize through okukenuura. Tukunga abantu tuyita mu kukenuura, si mu kwogera bwogezi oba okuguumaaza. Omenye okuguumaaza, omwana bw'aba akaaba oyinza kumuweereza akantu akatoyi
nagumarira kwako nasirika okunokuhuzya sinkwenda ngu muhuzya abantu mbahereze ekyo kubarembesereza nkyenda ngu obakenuri oboreki okubara yekenuri niyo mobilization eyitu nga kati narwanga gyeyasoma nakwata bulungi kati recent controller bwe yangamba nti waliwo abalwanyisa narwanga nembagamba nti abo bakyamu ekikulu kwe kuweereza obujulizi abantu bano abazze abantu beyogerere obayite kyalo ku kyalo oyite abantu nga babiri kubanga ebyalo 29 batuwa obujulizi nemaama ayagala kumanya kati oyingiza sente meka olina ikazi meka okumanya engeri gye bawonyeemu obwavu kati luli bwenabasinkana luli kubanga luli wandeetala abantu babiri buli kyalo lwe naddayo nengamba cabinet bimwangamba byonna enguudo nazibagamba obuguudo obw'omukyalo era General Katumba agenda kujja mukole programu y'okukola obuguudo obwo mu byalo byammwe muzeeyi bajja ne balambula okay. Era tulinze kati mulimu kati ekirala mwangamba nti mwetaaga ekyuma ky'emmwanyi nti okutwala emmwanyi okuzitwala abantu abatalina kye balina kyonna kati balina ekizibu ky'emmwanyi we banazisunsula kati batwala emmwanyi bazitwala bukomansimbi excellence kati baagala mbawo ekyuma ekyawano ekyabwe ekirungi ekigradinga kati olaba step mu Luganda bakyogera batya awo tulinnya eddaala lye batuuseeko abadde ku 0 kati abanja kyuma ekinasunsula emmwanyi abanja ebyuma ebinyogoza amata ate ekyo tukyagala nnyo kubanga nkakasa mukyatwala maddu muzeeyi amata bagatwala maddu muzeeyi nesembabule n'olwekyo kati olaba obwetaavu kati bukyuse omukyeno hati gwahinduka bali abakawa bali ahali 0 hati mbwenu omukyeno gwabo nekyoma kyamate nekyoma ky'omwani omukyeno but a better one weewaawo omukulembeze w'eggwanga ng'agezaako okulambulula ensonga gy'abadde akyadde abasuubiza ekyuma eky'emmwanyi n'ekyamata basobole okulaba ng'ate abejja mu bwavu essaawa yaffe esooka bwetyo bwetambudde katuteeketeeke essaawa ey'okubiri tukomawo tovaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant lists furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751
719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Osmosis is coming. Osmosis, what's the money? When do you see him? Send him to Momo. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? When you need a loan, you've got MTN Momo. Wesotinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda. Yeah, the taste of Uganda. The taste of Uganda. Flavors of Africa. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. It is very much well known that the Apple Vision Pro virtual reality headset has been launched to the market. The Apple Vision Pro virtual reality headset is now on sale at all US Apple Store locations and the online Apple stores. Now, its launch, ladies and gentlemen, come with the morning after reported fiscal first quarter results that exceeded revenue and earnings estimates. Now,